there's been so much introductions that I think I should just get into it. But I love being here this evening, though been in advertising. I've been mostly working out of Cochin, so thank you so much for inviting me, Raj and team. And since I've joined advertising, I've always heard of Mediamate, Reghunath, and the brands that he's built, especially VGuard. But I've never met him personally. First time nammal meet cheythu. So that was a joyful occasion. And then I met, I've heard of Gautam and the work. Recently you couldn't ignore his work. It's been all over. But I didn't make that connection initially. So it's kind of a beautiful surprise to be here and to talk to both of you. So that is, on a personal note, I'm really curious because I think a good percentage of us would have spanned a spectrum. Like I heard from fax machines to Zoom calls, we've seen we've been that in-between generation that's seen, both sides of the spectrum. And so I'm also curious to, listen to the stories of how the narratives have changed, the dynamics have come into play and all that. So I'd like to begin with you, Rivishada, if you don't mind. Yeah? Because ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മളാരും അഡ്വർടൈസിങ്ങിൽ പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ചങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ആരും. നമ്മൾ തട്ടിമറിഞ്ഞൊക്കെ അവിടെ എത്തിയതാണ് in some way. Most of us. I don't know about you. So I didn't have an option. Yeah. No, you didn't have an option? I'm a Nepo kid. Yeah. Something like, yeah. But I'll come to you. But before that, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് how did you stumble into it, Reghunath? And since we are on the father-son platform, what did your father had to say about it? I'm curious. Did you have that conversation? There, Reghunath. ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഷെൽട്ടൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. കക്ഷി ഒരു ഭീകരനാണെന്നോ പഞ്ചപാവമായ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഗുരുമായ ചോദ്യമാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത്. കാര്യം ഈ 1980 after my education, I didn't discuss anything with my parents, especially my dad. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പരസ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അറിയാമോ, അതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം didn't give me any sort of instruction. Whereas while studying in college for my management education, I was much fascinated to advertising. That is the reason why I wanted to be in advertising. Straight away after my college, I went to Mumbai, started my career over there. അന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലല്ല, എന്താ പറയുക, 1980 കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അന്ന് ടെലിവിഷനിലെ ഒരു കളർ പരസ്യം പോലും വന്നു തുടങ്ങിയ സമയമില്ല. 1985 ആദ്യത്തെ കളർ പരസ്യം തന്നെ വന്നു തുടങ്ങിയത് മൊബൈലിൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ഇതിലേക്ക് വരണമെന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ഏകാഗ്ര ചിന്തയോടുകൂടി പോയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഐ എം ടോട്ടലി സർപ്രൈസ്ഡ് that you actually പരസ്യത്തിൽ പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ചു തന്നെയാണ്. ഒരു ട്രിവിയ, ഈ മീഡിയമേറ്റ് എന്നുള്ള പേര് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? മീഡിയമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്റെ അയൽവാസി ഒരു കക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതുപോലൊരു സംഭവം എന്നോട് പറഞ്ഞു മീഡിയമേറ്റ് ഒന്ന് ചുമ്മാ കിടക്കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതങ്ങോട്ട് കിടന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് മീഡിയമേറ്റ്. പുള്ളി എന്റെ ലോഗോയൊക്കെ ചെയ്തു. ഞാനിപ്പോ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ലഡ് പൊട്ടി നീ കുറെ ഡിസൈൻ ചെയ്യിച്ച് എനിക്ക് അവനെ ഇതിന്റെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആക്കാൻ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. അല്ലാതെ ഞാൻ ഇട്ട പേരല്ല. അദ്ദേഹം എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഞാൻ അത് എഗ്രി ചെയ്തു. ടാലന്റഡ് The story is that most agencies are named after. Mic is not working. Can you hold it closer? Sorry? Good. Yeah. You might go now. Talented story. The story is that most agencies are typically named after the founder, Ogilvy, McCann. So the story goes that we are named after everybody who works in the agency. That's beautiful concept. And like you said, these are not, when he was here, he was saying, these are not times when advertising ആളുകളുടെ മക്കൾ advertising ആകുന്ന
അത് ഭയങ്കര കുറവാണ്. No, I mean, ഞാൻ ജനിച്ചത് തന്നെ അഡ്വർടൈസിംഗ് ഏജൻസിയില്ല. അതെ. I mean, we were living in a house and the first floor was his agency. So I've grown up in an agency. പിന്നെ റോഷിത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ റോഷിത്ത് പറഞ്ഞ എല്ലാ വൈകുന്നേരം സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറങ്ങുന്ന ഓഫീസിലോട്ടാ. അപ്പോൾ so I've spent so much of time with Ajit and at that point of time Roshit in the evenings for 2-3 hours that I was like, proofs were lying around and it became my world for a long time, and I knew that this is what I wanted to do. ഞാൻ BCom ചെയ്തത്, but my origin story in advertising is that I think Anil Nair senior he was here a couple of months back. His first job was with Mediamate. Okay. And so my first job was with him. I asked him if his daughter is interested in advertising. She's absolutely not. Otherwise, it would have been a nice story to continue. അനിൽ നായരുടെ അച്ഛൻ KS നായരുടെ അടുത്ത് അനിലിനെ കൊണ്ടുവിട്ടു. ഞാനപ്പോ അനിൽ നായരുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം അല്ലേ? എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമിൽ വന്ന് അതൊരു പണി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഓക്കെ. ഞാൻ വിചാരിക്കായിരുന്നു both of you actually got into entrepreneurship. I mean, you could have continued with Mediamate or you could have built it on a different level, but you decided to, you. Right. Sorry. I know I was never in Mediamate. No, I am saying you could have thought about it at some point. Mediamate I could have. Him, I don't know if I could have. Got that. അതിനിടയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. ദോഷിക്ക് പറഞ്ഞില്ല, ബോസ് സമയത്തോട് വിളിക്കും, പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ചീഫ് ഞങ്ങള് ഒരു പണി കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ വിളിക്കും പറഞ്ഞതിന്റെ ആ പ്രതികാരമാണ്. മനസ്സിലായി. അത് എവിടെയോ അത് പ്ലേ ഔട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. Okay. And so I was thinking, you decided to start something and decided to chart your course. Apo, I'm curious to know, did you guys ever have a conversation around this? Nee evada povana endha sambhavikkane? He did actually. ഞാൻ എൻ്റെ advertising school എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് ചട്നിയാണ്. So I joined there like 2 years into my first job was with Anil Nair. But you had already started up, alle? I had already started working in advertising. Law and Kenneth Anil Nair's company. I was there for 2 years with him, and then I moved to Web Chutney. I spent 11 years in Web Chutney. So Web Chutney was my school. Right. And he used to bring it up. He used to bring up Torangiyaranda when Web Chutney started doing well, and he started seeing that we were. His thing was always entrepreneurship. I never thought I would be a good entrepreneur. I didn't think it was. I mean, it was in my blood clearly, but I didn't think I was meant for it. I thought I was a good executive running an agency, but I didn't know that I wanted to begin. But Torangiyaranda Karanam was like some of the ideas in my head as to how a creative company should be built was very different from what I encountered when I became the CEO of Web Chutney. അതുകൊണ്ട് ഒരു ബ്ലോക്കായി തുടങ്ങിയതാ. It wasn't the plan. I had no option but to sort of begin. Is where my journey was very different from him. He started it truly out of passion. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ about him going his career? അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും സംസാരിച്ചിരുന്നോ? അങ്ങനെ സംസാരിച്ചില്ല. കാര്യം while he was studying in UK, I asked him to explore the options in advertising there. Right. I believe he went for an interview at Saatchi in London. പക്ഷെ ഇവനിവിടെ വരുന്നതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞാൻ ഇവനെ പാക്ക് ചെയ്ത് സിംഗപ്പൂരിൽ അയച്ചു. സ്പൈക്ക് ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ട്രേറ്റ് അവേ വെന്റ് ഓവർ there. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ ജാടയും കെട്ടുമട്ടവും കണ്ടപ്പോ തോന്നിക്കാണും ഇത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഫീൽഡാണ്. ഒരാൾ മീഡിയമേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ്ഡ് ഏജൻസിയാണ്. അതിന്റെ എണ്ണം കാണുമ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്ത് നിൽക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നല് വരും. അല്ലെ, നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മുടക്കുന്ന പൈസയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാഷന്റെയോ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നതിൽ there is no reason എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിലൊരു ഇനിഷ്യേഷൻ നമ്മൾ പറയത്തില്ല, അതിനുവേണ്ടിയാണ് സ്പൈക്ക് ഏഷ്യയുടെ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി വിട്ടത്. ആൻഡ് ഐ വാണ്ടഡ് ഹിം ടു ബി ഇൻടു ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇൻടു ദ ഡിജിറ്റൽ അരീന. ഇവൻ അറിയാതെ ഞാൻ ചെയ്ത ദൂരതയല്ല, നല്ല കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു. But in a good way, I should say. Raghucheta, I was thinking, now that the dynamics are changed, Raghuchetan തുടങ്ങുന്ന ആ സമയത്ത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ there was this idea of
നമ്മൾ അഡ്വർടൈസിങ്ങിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു എൻഡ് ടു എൻഡ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അറൌണ്ട് ദ ക്ലയൻറ്റ്. So I'll come to you, but I'm talking about the earlier scenario where we did a lot of things for the client. All of them were not creative, but some of them led to long journeys. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഏജൻസികളുടെ ക്ലയൻസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മോസ്റ്റ്ലി വി വർക്ക്ഡ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് 10 years, 12 years at the most. അപ്പോൾ there is ആ രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ട്. Now ആ ഒരു ഫുൾ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏജൻസി, ഫുൾ സർവീസ് ഏജൻസി, ഇപ്പം അങ്ങനെ ഏജൻസി ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വാസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ്. ആൻഡ് പ്രോബബ്ലി എല്ലാ ക്ലയൻസും യു ഡിഡ് ദാറ്റ് വാക്ക് ടുഗെദർ വിത്ത് ദം. ആൻഡ് റോഷിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നെയിംസ് ദറ്റ് യു മെൻഷൻഡ് ആർ ലൈക്ക് ഹൗസ് ഹോൾഡ് നെയിംസ്. നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ബട്ട്ലേഴ്സ് ആണെങ്കിലും വിഗാർഡ് ആണെങ്കിലും ദേ ആർ ലൈക്ക് ഐക്കോണിക് ഹൗസ് ഹോൾഡ്. ആ ഒരു ജേർണിയെ കുറിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് പറയാമോ? ബിക്കോസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈവൻ ഫോർ ദി യങ്ങർ ഗ്രൂപ്പ് ഹിയർ അങ്ങനെ ക്ലയൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കാം. നമ്മൾ വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ പോകുന്ന ഒരു സ്പേസിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ, and then you switch off. So that would be a very interesting question. കാര്യം നമ്മൾ പണ്ടൊരു ക്ലയന്റുമായിട്ടൊരു അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ he is going to be there with me for a very very long time എന്നുള്ളൊരു പെർസെപ്ഷനിലാണ് ആദ്യമേ ചെന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അജിത്തും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ വലങ്കൈയായ അജിത്ത്, ഇവര് റോഷിത്തും അന്ന് വലങ്കൈയായിരുന്നു, ഇപ്പൊ വേറെ പോലും വല്ലാതായില്ല. അപ്പോ ഈ പോയി കഴിയുന്നുണ്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിടുന്ന പോയി അവരുമായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് പോകാന്നാണ് പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ച് വിടുന്നുണ്ടെ ഇവര് പോയി 5 years കോൺട്രാക്ട് ഒരു ക്ലയന്റ്. Imagine you can enter a contract with a client right now for 5 years. You can't. No way. ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല. ഇപ്പം I have seen his interviews everywhere. അതിനകത്ത് കേള് പറയുന്നത് എന്താണ്, പ്രോജക്ട് ബേസ്ഡ് വർക്ക്. അത് ചെയ്യാം ഓണത്തിന്. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ക്ലയന്റ് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യാം. I will pay you 3 lakhs or 2 lakhs. 50,000 ജയകുമാർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് why can't start do the same job for 5 lakhs or 1 lakh rupees? ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം. അന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, നമ്മുടെ പാഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. We have to build the brand. ആ ബ്രാൻഡിനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ ഇവൻ എൻ്റെ കൂടെ ആജീവനകത്ത് നിൽക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു ഫാദർ സൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് പോലെയാണ് അന്നത്തെ കാര്യം. That is the reason why Vigard stood with me for at least 25 years. അത് 25 സ്റ്റെബിലൈസർ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന വിഗാർഡ് ഇപ്പോ ഒരു നാഷണൽ ബ്രാൻഡാണ്, ഒരു ഭീകരൻ ബ്രാൻഡായി കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേർണിയാണ്. ആ ജേർണിയില് സുഖമുണ്ട്, ദുഃഖമുണ്ട്. ആ ക്ലയന്റും അതുപോലെ വളരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കമ്പനിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ബോണ്ടിങ് ഇപ്പൊ അത് ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് വളരെ വളരെ സംശയമാണ്. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വന്നിട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചേഞ്ച്. അന്ന് ഒരാൾ ഡിസിഷൻ എടുത്ത ആ ഒരു ഡിസിഷനാണ്. ഇപ്പൊ അനേകം മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജേഴ്സ് ചേഞ്ച് സീറ്റ്സ്. അവിടുന്ന് പോയി പുതിയ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ഹിസ് ഐഡിയാസ് ആർ ഡിഫറെന്റ്. അപ്പൊ ഒരു ലോങ് ഇൻവെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളത്ത് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു dance to the tunes of the changing times. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് മാരേജ് ആണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ക്ലയന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വാസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഐ വാസ് ഓൾസോ തിങ്കിങ് ഫ്രം ദ ടാലന്റഡ് ഇൻ വ്യൂ പോയിന്റ്, വെൻ ഐ ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ വർക്ക് and look at the stuff that you've talked about, both of you have spoke about, you've done a kind of a paring down of the things that an agency would do and kind of streamlined it so that everything leads to intensely explosive creative at the end. But that means, but how you've kind of pitched it maybe on the other end of the spectrum from a traditional agency. Did you deliberately do that, and how did you kind of design the structure, or you had subverted, you did something to the traditional You're asking about the client relation project? No. I'm asking generally about, because you, from the talented viewpoint, creative is the most important thing. Absolutely. And you kind of designed a whole structure so that it works towards, very effective creative at the end, or very, I wouldn't say very effective, effective also, but more than that, it is also very visible creative that cuts through the clutter. So that needed some kind of realignment of a
traditional agency structure. Fully. I mean, So how did you deliberately set out to do that? Did you think through it? Angane, that's what I'm. 100% deliberate. Okay. അപ്പോൾ you had someone, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്തത്, or you had these ideas coming to you കുറച്ച് നാൾ മുമ്പേ? No, I thought the biggest problem is that no agency takes their own brand seriously. Really, in India. We advertise for so many clients and sort of we like to stay in the big brands, but we're always staying back. We don't talk about the work. We don't show the process. We just don't take our own brand seriously. So all of Baki only, all of these residual problems, therefore, like pricing and pay and all of that, are very derivative from your own sort of mistakes of not taking your agency brand seriously. So we were very clear that from day one, we'll just stick to what we're good at and we'll tell the world that story clearly. Full service, I didn't know how to start a full service agency. I know absolutely nothing, right? The talented, like he used to tell me, accreditation. I don't know what an accreditation is. Accreditation will be something. So I think we were very clear that we were good at something. We were good at creating hype. We were good at talking about the work and packaging the work. Because media is okay. If media is so fragmented and same, if you go from one media agency to another, the difference is not in the strategy. The difference is in 5 paise, 10 paise here and there, cost-wise, right? So media is commoditized. The only thing you can stand out, therefore, is creative. So I'm going to double down on creative. What is creative? Creative is people. So, I mean, if you're asking specifically about talent, the story was always going to be about people. What kind of people are here? How are they treated? How are they paid? I thought that was the bet that we took. In our story, how can we tell the world better, and will clients bite? So the early ambition was that where do they think best creative people in Bangalore or Bombay, where are they? If they say talented, then I think we have one. They're an ambition. That was how we packaged the whole product. I don't know if I answered your specific question, but yeah. Because Shelton, the best creative എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് എൻ്റെ യങ് ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ ചാംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിഗരറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രായമുള്ള ഒരുപക്ഷെ അറിയാം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ചാംസ് ഇസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീഡം, ചാംസ് ഇസ് ദ വേ യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഒരു പരസ്യം ഇറക്കി. ചാംസിന്റെ സിഗരറ്റിന്റെ പാക്ക് തന്നെ ഡെനിം ആണ് സാധനം, അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. അപ്പൊ ആ സിഗരറ്റ് ഒക്കെ വലിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു അഭിമാനം പോലെയാണ്. നമ്മളെന്തോ ഒരു ബ്രേക്ക് ഫ്രീ ആക്കി വിട്ടേക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തതും ഭീകര സംഭവമാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴത് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫെവിക്കോളിന്റെ ഇരുന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എവിടെ പോയി ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പീയൂഷ് പാണ്ഡെയുടെ ക്രിയേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ ക്രിയേറ്റീവ്സ് റൂൾ ദ വേൾഡ്. ഈ അഡ്വർടൈസിങ്ങിന് അത് വലിയൊരു സംഭവമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതിലും ഇപ്പോൾ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് നൗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് പെർഹാപ്സ് ആ സമയത്തെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ അത്രയും ക്രിയേറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ദ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഇസ് സോ ക്ലട്ടേഡ്. Your competition is our biggest competition is not another agency. They're creators. Reel creators, and Instagram creators. They are the biggest competition because they produce equally. Ultimately, creativity was always meant to achieve more distribution. How can more people see it? Was why creativity as a layer was there, and unfortunately, the creators that you see on Instagram do that better than agencies today. For that whole space, even OTT platforms, everything become like a competition to ads. Definitely. Instagram, like reels are the biggest competition. So then, I'm just curious, like, see, there are perhaps earlier, you used to distill or communication messaging. രണ്ട് സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു മെസ്സേജിങ് ഉണ്ട്, and then it needs to cut through. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് അതിൻ്റെ ഒരു പാക്കേജിങ് അല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു ദ വേ യു സേ ഇറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോൾ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് ഇറ്റ് മോർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് കട്ട് ത്രൂ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇറ്റ് ഷുഡ് കട്ട് ത്രൂ, അല്ലെങ്കിൽ റെലവൻസും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ? ഐ എം ജസ്റ്റ് ആസ്കിങ്. No, cut through. I think that those
filters still exist. I mean, the example that he took of Fevicol and the fisherman sticking ad, you saw that at least, everybody here would have seen that at least 100 times. Right. On television. When do you have the opportunity to see an ad like that outside of the IPL anymore? So the media landscape is different. You barely see an ad. It doesn't stick to your memory as much as you can. So there's a strong argument. Sorry, you're about to say. No. There's an argument that do new age brands, are they really building brand? Or are they sort of? I think that's where we are. That's the underlying sort of question. That's underlying. So I think that's. I know. Is there some kind of a memification happening? But memification is the new branding. Yeah. It's the new brand. There is no more seeing 100 times. Fevicol seeing it 100 times. That doesn't exist as much as anymore. The opportunity to sort of do that on media doesn't exist outside of spending heavily during IPL, for example. Because the timelines have also become so compressed. Cycles of each. Timelines, clutter, the amount of things that are hitting you on your feed every single day, and to stand out and pay Meta and Google to sort of come on top is hard. So I think it's a brand building, I would argue, is way more difficult today than earlier. I mean, it's a very, very Puritan argument. I mean, only brands don't exist. I mean, I was talking to someone the other day who said that Swiggy and Zomato are not big brands. That is silly. That's silly. I mean, you don't remember their communication or their advertising as much as possibly you do when you recall the Fevicol advertising with such romanticism. But Swiggy and Zomato are very, very relevant, strong brands in other ways. I mean, they're building their brand in other ways. And probably the nomenclature also should be changed now. The dynamics have changed. So I don't know. Are they? നമ്മൾ 90s ഒരു 2000 കഴിഞ്ഞ പിന്നല്ലേ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ തുടങ്ങിയ സംഭവം തന്നെ. അതുവരെ നമുക്ക് ടെലിവിഷൻ ഇരുന്ന് കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പത്രം രണ്ടെണ്ണമേ ഉള്ളൂ, അത് വായിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എത്രമാത്രം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ 6.5 കോടി യൂട്യൂബിന്റെ രജിസ്റ്റേർഡ് പരിപാടിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ. 50 കോടി ജനങ്ങളാണ് യൂട്യൂബ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ റീൽസും ഇതെല്ലാം കണ്ട് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ തപ്പാൻ നമ്മളെ ഓവർലോഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മൊത്തം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പണ്ട് ഇയാള് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ ഇപ്പോഴാകുമ്പോ സോ ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഇപ്പൊ ഫെവിക്കോളിന്റെ ഒരു 100 തവണ 200 തവണയോ നമ്മള് ഒരു 2 മാസം കൊണ്ട് കണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അന്ന് വേറെ ഇല്ല, യൂട്യൂബ് ഇല്ല, നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതല്ലേ എന്റെ കാര്യം. ഒരു ചെറിയ ഷിഫ്റ്റ്. സോ ഐ വാസ് തിങ്കിങ്, ഞാനൊരു ക്വിക്ക് ഫയർ 7 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ. ഏറ്റവും എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ഏറ്റവും ബിസാറായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലയന്റ് റിക്വസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ദേവചേട്ടാ വന്നിരിക്കണേ? ഏറ്റവും നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു ക്ലയന്റ് റിക്വസ്റ്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും? ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഞാൻ ആദ്യം കേട്ട് തുടങ്ങുന്നത് എത്ര % കമ്മീഷൻ ഞാൻ. ഒരു സമയത്ത് കമ്മീഷന്റെ കാലമായിരുന്നു. എനി ബിസാർ client request? I mean, I have a bizarre client request after I did something. Other story. I mean, I didn't know what a public company was, but there was a public company who I will not name, who was my first client, and they didn't pay us for 60-90 days. And I didn't know. I was a junior account executive, so I said, I took down their website. My goodness. And I did not know what a public company was. On the next day, on next Monday or Tuesday, the stock market opens. And it was also the day of their shareholder meeting, and the website doesn't open. The bizarre request came in the form of a show cause notice. A legal notice. That's a good one. So this is for you, Gautam. Who's more easier to persuade, your mother or your father? Easy to persuade. I mean, is there anyone in this room who will answer it's their father? No, please raise. Your go-to comfort food? Bangalore, my favorite thing is when I spend a lot of time outside of Bangalore, so when I come back to settle in, Ambur Star Biryani. It's you know what I'm talking about. Okay. That is my absolute. And in Trivandrum, and Ajwayana. Biryani.
മുജീബ് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. രവിചേട്ടാ, what is yours? എന്റെ നമ്മുടെ നാടൻ സാധനമല്ലേ കപ്പയും ചാളക്കറി. അത് കഴിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് അതായിരുന്നു. Do you guys read? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബുക്ക് ഏതായിരിക്കും? സംതിങ് ദാറ്റ് യു ലൈക്ക് ഒരു മെമ്പർ ഒരു ബുക്ക്? രവിചേട്ടാ, ബുക്ക് വായിക്കുന്നവർക്ക് കുറവാണ്. ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലെ ഭാര്യ പറയും ഈ പുസ്തകം കാണുന്നതൊക്കെ ചുമ്മാ പാലത്ത് പണ്ടുകാലത്ത് കായകമ്പറോടുണ്ടായിരുന്നു ഇരിക്കുന്ന സിൽക്സ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം വിൽപ്പനക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അയാൾ ഫൈനാൻസ് കോളേജിന്റെ സൈഡിലെ വഴിയിലോട്ട് പോയി പ്ലാസ്റ്റിക് കെട്ടിയിട്ട് വെച്ച് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയില്ല. അപ്പൊ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഹോൾസെയിലായിട്ട് ബുക്ക് മേടിക്കും. അത് റഷ്യൻ ക്ലാസിക്സും ഫ്രഞ്ച് സാധനങ്ങളും എല്ലാം മേടിച്ചോണ്ടത്. അതൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചതാണ് പണ്ട് കാലത്ത്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ പാർവതി പറയുന്നത് അതെല്ലാം ആളുകളെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വലിയ ആളാണ് മേടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ വലിയ വായനയൊന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് you get a lot of things, very interesting things in YouTube. Yeah, YouTube is നമുക്ക് നേരെ it's the new book. പണ്ടാലും ഒരു പണിയില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാ രണ്ടുപേരെങ്കിലും വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റും. അതാണ്. Gautam, do you find time to read? Once in a while, Yeah. not habitually. Yeah. Fiction, I read a lot. You do? Any recent book? Not in fiction, but right now, David Brooks, but I've been reading one of his books right now. David Brooks. Okay. Okay, to come back, ഞാനിങ്ങനെ colleagues of mine, I was also, since I haven't met you, Raghucheta, I was asking Roshit and all of them about you. Sorry, behind your back. One thing that came up was, see, there are certain, ഇപ്പോൾ ബാക്കി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ Raghucheta, but besides that, he was saying, there are certain times when you took strong stances, like ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിൽ കമ്മീഷൻ പോയാൽ എടുക്കില്ല, ബിസിനസ് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. And there are some times when you stood by certain people through thick and thin. അങ്ങനെ ഒരു in two ways, ഒരു one in terms of ethically in terms of business and in terms of a human thing. അപ്പോൾ and in a kind of a landscape earlier where it was ruthless in terms of business and in terms of people, what is your inspiration to have a human side to advertising and to human side to advertising and ethical stances? കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ I am very passionately involved with Rotary International. റോട്ടറിയില് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഫോർവേഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. Is it fair? ആ ഫോർവേഡ് ടെസ്റ്റിലെ ഒരെണ്ണമാണ് will it bring goodwill and better understanding among people. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 4 എണ്ണം പറയുന്ന ഉടനെ എന്റെ മനസ്സിൽ ചേക്കേറിയ ഒരെണ്ണമാണ് ഈസ് ഇറ്റ് ഫെയർ. അപ്പോ ഞാൻ അക്രഡിറ്റേഷന് കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ സൊസൈറ്റിയായിട്ട് സൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറയുന്നത്, വി വോണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ദ 15% കമ്മീഷൻ വിത്ത് ദ ക്ലയന്റ്. രണ്ടാമത് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ജയകുമാറിനോടും നമ്മുടെ ജയൻ രാജ്കുമാർ ഇവരോടൊക്കെ പറയായിരുന്നു, പണ്ട് ഞാൻ പോയി മുഖ്യമന്ത്രി കരുണാകരനെ മുഖ്യമന്ത്രി നായനാരെ എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങള് 15% കമ്മീഷൻ ഏജൻസിക്ക് കൊടുത്തേ മതിയാവുള്ളൂ, അതിന്റെ കിക്ക് ബാക്ക് ചോദിക്കരുത്. കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷനിൽ സർക്കാരിൽ നിന്ന് കത്തെഴുതി ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയും, ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്ക് കത്തെഴുതി കമ്മീഷൻ ചോദിക്കരുത്. അപ്പൊ ആ മൂല്യങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിന്റെ പരിപാടിയായിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അത് വളരെ ഡിസാസ്ട്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കണക്കിനാണ്. പക്ഷെ എന്റെ മൂല്യങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കാൻ അത് സാധിച്ചു. മൈ ഡാഡ് വാസ് എ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചേക്കേറിയിട്ടുണ്ട്. ആ ബലപ്പെടുത്തത്തിന്റെ ഒരു ഫലമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂല്യങ്ങളുടെ. ബലപ്പെടുത്തം കൺഫേംഡ്. ബലപ്പെടുത്തം. I was also thinking അതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കും in some way when you got into advertising, you're people centric. You talked about at the end of it, talented is about people, and the whole set of things that you are talking about that you've brought into the fore now, അതായത് in terms of timings, in terms of work, in terms of ESOPs. Can you just explain those, like, because I think in some way ആ ഒരു ബലംപിടുത്തവും ആ ഒരു ഗുഡ്നെസ്സും has somehow transmitted, osmosis പോലെ ആയിരിക്കും, because അത് പക്ഷെ അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. Can you talk about that? Agreed. റോഷിത്ത് പറഞ്ഞത് ഫുള്ളി എംപ്ലോയി ഓൺഡ് കമ്പനി. ഫുള്ളി എംപ്ലോയിഡ് അല്ല റോഷിത്ത്, 25% എംപ്ലോയി ഓൺഡ് ആണ്. I mean, but it felt like the fairest way to start ഞങ്ങളിപ്പോൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, because people who are leaving advertising, people who want to work in advertising, people are interested in other fields. There is so much of turnover in terms of how the amount of time they're spending in the agency business. So the only way really was to, and other വേറെ കാറ്റഗറിയിലെ ടെക് കമ്പനീസ് ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന പോളിസി അല്ലേ ESOP, equity എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. So it was
it was a risk. We didn't know what we were doing. And I was reading up about it for the first time 3 months before we started. But yes, and I can confirm that if I had the chance again, I would never do it any other way. Because our mentality change of the people who are working in the company is completely different. Talented, there are only 2 co-founders, but it feels like there are 30 leaders, genuinely. And 50% of the company are equity holders. Wow. And that's one. It is a very hard thing to implement. It's not easy. We had the advantage. Fresh ആയിട്ട് തുടങ്ങിയോണ്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ്. So I mean, it's a very difficult thing to implement in companies that have already existed and things like that. But I'm very proud and happy that we did it. April this year, we did our first ESOP buyback, which was buying the shares and paying cash back to the employees. That was the first. We were lucky enough to do it a few months back. Wonderful. So I was thinking, it's not just about the financial part of it, but that is also important. But even in your policies, like no follow-up, it's really interesting. കാരണം എൻ്റെ കൊളീഗ് ഐ ഫൊഗെറ്റ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ ഹി വാസ് ടെലിങ് മീ, അപ്പോൾ ഈ ഏജൻസിയിലാണെങ്കിൽ ഷെൽട്ടൻ മറന്നുപോയാൽ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? ഇല്ല, ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഇൻ സം വേ അബൌട്ട് ട്രസ്റ്റ് at the heart of it. Yeah, please go on. No, I mean, it's not like we are very good at that. But I think the difference is that what I felt at least is when you say it publicly, at least no one is doubting that where the actual intentions are. If you say no follow-ups or no one expects more than 8-9 hours a day of you working, public ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതല്ലേ. So I think if every year we rate ourselves as to how well we have done on these principles, and average is around 5 on 10, 6 on 10. But I think the intention publicly declaration has had good effects, because no one's second guessing what are they trying to squeeze more out of me. I think that is least that I've ever encountered in the last 3 years. So that is a side effect of doing that. All of these, no, we're not even in 7 on 10 on any of these policies. But I think the road we've publicly said what the road towards being a good agency looks like. That was the intention. But you put yourself out there and call us out if we are not, right? That itself is a big thing. People will definitely call you out. I mean, right now, so it's a big employees thing. of companies are also very right now it's a world where people are comfortable putting things on LinkedIn and just talking about how the companies actually are. So all of these things are nice little guardrails for us also to operate with one fairness. So that is the intention. Yeah. You also acknowledging that all of us are human and there can be a start and it does not have to, be 100% idealistic. And yes. So all that absolutely. I think is beautiful. And also shifting, I was just thinking, even the dynamics, the whole thing, നമ്മൾ ആ ചേഞ്ച് കണ്ടുല്ല ഫാക്സ് എന്നും മീഡിയയുടെ ഇതിൽ നിന്നും ഈ അറ്റത്ത് fully internet, digital space. Do you remember the first ad that you released after you started your company? A print ad. Could you tell us what was it about and what was your... That was in 1986. Agency we got strictly like a pillar of support. അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ 86 കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഇരിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ് റൂമിലാണ്. അന്ന് ടെലിവിഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ യുവർ ബിഗസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഓൺ യുവർ വെസ്പ സ്കൂട്ടർ ഓർ യുവർ ബജാജ് ചേതക്. അതും ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററുമാണ് എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസ്. അത് വെച്ചുള്ള കളിയിൽ വരുമ്പോൾ നിന്റെ ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ പോയ നിന്റെ എല്ലാം പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വെരിറ്റി ഈ സ്റ്റെബിലൈസർ മേടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അന്ന് സ്റ്റെബിലൈസറിന് 100 രൂപ 80 രൂപ 40 പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സംഭവം. അപ്പൊ അത് വെച്ചാല് നിന്റെ 8000 രൂപ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റില് ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വിറ്റാണ് അത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഹൃദയം നിലയ്ക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം നിലയ്ക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, തല പിളരുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ തല ഒഴിക്കുന്നതാണ്. അന്നൊരു പരമേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ഉണ്ട്, എംപി സ്റ്റുഡിയോ വർക്ക് ചെയ്താണ്.
അപ്പൊ ആ പുള്ളി വന്ന് അന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് നമ്മളൊരു ഇഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കത്തില്ല. ഒരു സ്പ്രേ ഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. അത് ജാപ്പനീസ് സാധനമാണ്. അത് സ്പ്രേ ഗണ്ണുള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് ആകെ മീഡിയമേറ്റ്. അപ്പൊ രാവിലെ ഈ പരമേശ്വരൻ മുഖത്ത് നമ്മുടെ ഈ താലിബാൻ ടെററിസ്റ്റ് വരുന്നവരുടെ ഒരു തോർത്തൊക്കെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ഒരു പുതിയൊരു ഷീറ്റ് മേടിച്ച് അതിലിങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്യാണ്. തലയുടെ പടം വളരുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് സ്പ്രേ ഗൺ വെച്ച് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ സ്പ്രേ ഗണ്ണിൽ കുറച്ച് മഷി വെളിയിലോട്ട് അങ്ങ് അപ്പൊ ചെയ്തത് മുഴുവൻ അങ്ങ് പോയി. അത് മഷി വീഴുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ശ്വാസകോശം വളർന്നിരിക്കുന്നതും ഹൃദയം സ്തംഭിക്കുന്നതും ഒക്കെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടെന്ന് അത് ജനശ്രദ്ധ വളരെയധികം പിടിച്ചു പറ്റി. ജനത്തിന് ഇത് മേടിച്ചില്ലേ ഒരു തോന്നലുണ്ടായി. അതായിരുന്നു എന്റെ ഒരു നല്ലൊരു പരസ്യം. ആ ഒരു ഫിയർ സൈക്കോസിസ് കേരളത്തിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ജനറേഷനുള്ള മൈ ഫാദറിലോ ഇപ്പോഴും എല്ലാത്തിനും സ്റ്റെബിലൈസർ വാങ്ങിച്ചു വെക്കണം. ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റെബിലൈസർ ആദ്യം വാങ്ങിക്കും. അത് മലയാളിയുടെ തലയിൽ അതങ്ങോട്ട് കയറി. ടെലിവിഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് വ്യാപിച്ചു. അതോടുകൂടി ടിവിയുടെ സ്റ്റെബിലൈസർ ഒക്കെ തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ എയർ കണ്ടീഷണർ സ്റ്റേറ്റ് സിമ്പലായി. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമറിസം ഇങ്ങനെ വന്നു, ലിബറലൈസേഷൻ 91 വന്നു. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പുഷ്കര കാലമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസറിന്റെ വിൽപ്പന കൂടുകയും ഡിഫറെന്റ് മാർക്കറ്റ്സ് വേറെ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മൊത്തത്തിൽ കയറി ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നല്ല സമയമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് AR റഹ്മാനൊക്കെ അന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പടം എടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മള് AR റഹ്മാൻ, രാജീവ് മേനോൻ ഇവരൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്തത്. പ്രകാശ് വർമ്മയൊന്നും രംഗത്തില്ല. അതാണ് സംഭവം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ വെരി വെൽ. സംഗീത് ശിവൻ, സന്തോഷ് ശിവൻ ഇവരൊക്കെയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് നമ്മുടെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയൊരു ടാലന്റ് പൂൾ അന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്ന അന്ന് സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? പഴയ അവതാർ. അതെ, അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലൊരു സമയമായിരുന്നു. It's awesome. I was also thinking ഈ സ്പ്രേ ഗൺ വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു അന്ന്. I don't know if it's അപ്പൊ അതിന്ന് ഒരു ചീറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഗോൺ. കംപ്ലീറ്റ് പരിപാടി പോയി. വി ഷുഡ് ഒരു മ്യൂസിയം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ പഴയ അഡ്വർടൈസിങ്ങിന്റെ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് വെക്കണോ? നമ്മള് ഈ ഓരോ പരസ്യം എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ടൈപ്പ് സെറ്റിങ്ങിന് യാതൊരു വഴിയില്ല. ഇന്ന് മില്യൺസ് യൂണിറ്റ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലിക്ക് ഓഫ് എ ബട്ടൺ. അന്ന് ഈ ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ 5 വർഷം കൂടുമ്പോഴല്ലോ ഈ പ്ലെയിനിൽ കയറിപ്പോകും. അപ്പൊ ഈ എയർ ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിന്റെ നമ്മൾ ഈ ഫാൻസിനകത്ത് കയറി തിരികെ എയർ ഹോസ്റ്റസും കണ്ട് ആരും എടുത്തോണ്ട് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് അത് മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് വന്ന് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടാണ് അതിനകത്തിലെ നല്ല ഹെഡ്ലൈൻ എടുത്ത് വെട്ടിയാണ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്ലയന്റിനെ തലതിരിച്ചൊട്ടിച്ച് കാണിക്കും. എന്നിട്ട് ഒരുത്തൻ ഇരുന്ന് എഴുതുകയാണ്. അതുപോലെ രാവിലെ മുതൽ ഇരുന്ന് എഴുതി രാത്രി വരെ എഴുതി അതിന്റെ ടൈപ്പോഗ്രഫി എല്ലാം ചെയ്തു വെക്കും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫോണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ റബ്ബർ സൊല്യൂഷൻ വെച്ചൊട്ടിക്കും. ആ റബ്ബർ സൊല്യൂഷൻ ചുമചുമാന്നിരിക്കും. വെളിച്ചത് ബ്രീഡിങ് കിട്ടുകൊള്ളു. ഇതിന്റെ ഒരു നിറവും നാറ്റവും എല്ലാം കൂടെ സഹിച്ചെടുത്ത് മുറിയിരുന്ന് പണിയെടുക്കണം. വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അറ്റ് ദ ടൈം. പിന്നെ ടെക്നോളജി വന്നു, തിങ്സ് ചേഞ്ച്ഡ് a lot. Yeah, wonderful. And I was in the process. One of your most talked about ads, the Swiggy ad, that was also a print ad. Very surprisingly, that there was also a print version for it. Yeah. And it was maybe ippathe oru dynamically, it was something like this, very layered in that sense. And you had used adinatha Easter eggs polte oru concept, conspiracy theories, ellam koodi oru it kind of used every possible cultural reference in that. Adinu print undayirunnu porathayinu. So can you talk about that, because that is, in some way that gives us a sense of how you play the now of culture and all that, how it plays. Even the newest of agencies believe in the print is still the premium medium. Wow. Because but you look at it differently. Now you spend heavy on a print ad,
or on a few hoardings, so that the image of that print ad, or the image because of I that saw your print ad in online comes online, and that gives a gravitas to the message, as in compared to if it was a social media post. So that is a technique that we now use a lot, because it adds credibility, it adds a certain gravitas. You think, they've spent on advertising, they spent on print, it must be a big enough campaign. So that is the idea. Ultimately, everybody wants social media interactions, and most clients what they want. So I think that is the technique. Yeah. Okay. Beyond the tech, can you also talk about how what was the kind of brief that would have come for an ad like that, and how did you convince? Swiggy that Instamart illarnallo. Swiggy was just the food delivery platform. Ipo moonalu categories Genie, Instamart. So make the world think that there is a lot about Swiggy, and that anything in your life can happen through Swiggy. That was the brief. So you made them go on a treasure hunt of looking at objects. That was the... And it was, the client got it just like that? Oh, the client, I think they took a front page ad for that. So absolutely, in fact, that client is now... we started a company with that client, a social media agency with that same client who approved this idea 3 years ago. So I was thinking, secondly, now that perhaps when you came up with this whole inner universe of reimagining the inner workings of the agency, like in terms of people, in terms of timings, in terms of, there is this outer universe where ads play out. Probably നമ്മുടെ ads എല്ലാം would come in ആ സമയത്ത് it was like large media houses was the playground within which these ads would come, like large patrangal, print, TV media. Ippo the outer playground is probably Google, Meta, avaranallo, so it has to come on YouTube or but the greatest beneficiaries out of more advertising and more thing is like it would be these platforms, Google or Meta or Apple or whatever. It again goes back to maybe Kuttaga Patram to Kuttaga Tech. The larger idile we are still pandering to or helping large platforms grow. Are you okay with that? If we ethics parayumbo, there is also avade it is very very it's just a few people holding the whole thing together. ഇന്നലെ ഇതിനോട് പറയായിരുന്നു, ട്രംപ് പറയുകയാണ് ഗൂഗിളെ നിങ്ങൾ ഇനി ഇന്ത്യക്ക് ഉള്ള സർവീസ് ഒക്കെ നിർത്തിവെച്ചത്. ഇതായിരിക്കും പറഞ്ഞു. ഷെൽട്ടൺ പറഞ്ഞു എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞു സർവീസ് പോയി. ആബ്സല്യൂട്ട്ലി നത്തിങ്. ഇതാണ് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കാലം. ഇതുപോലെ ഒരു കക്ഷി വന്ന് കയറിയാൽ ഇതൊക്കെ വരും. സോ വി നീഡ് ടു ഹാവ് സംതിങ് our own alternate space വേണമെന്ന് എനിക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊണോപ്പൊളി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനും പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പൊ ചൈനയില് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ വാട്സാപ്പിന് ബദല് വേറെ ഉണ്ട്. അവന്റേതായ വേ ഔട്ട് പരിപാടി കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അവരുടെ വലിയൊരു വിജയം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോഴും ഇവിടെ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പോയ ആളുകളാണ് ലോകം മുഴുവൻ ടെക്നോളജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സങ്കടകരമായ ഒരു പരിപാടി. I'm just thinking aloud. If you would like to respond, I think I agree with you totally, Vijay, in that sense, because it's at the top we play. The playground is still very. It goes. Ellam goes to a few houses. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചാണ്. അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ടാക്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. ഗൂഗിളിനായാലും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിനായാലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് പരിപാടിക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ അമേരിക്ക ഹാസ് ടു പേ ബില്യൺസ് ടു ഇന്ത്യ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് വേറൊരു വേ ഔട്ട്. അതാണല്ലോ തിരിച്ചിപ്പോ ട്രംപ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പേയിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. But all the same, it is. I felt that many of us have seen, sitting here, have seen this transition from one end of the spectrum to the other end.
from maybe agencies like Mediamate and to Talented. And both of you sitting here is like a metaphor of that. So I think we are lucky to have both of you here. Is there anything else that comes to mind when you want to add to this? Or I would like to take maybe 2 or 3 questions from the audience. Yep. അതാണ് നല്ലത്. If you don't mind. നല്ല കുഴയ്ക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ വെച്ച സന്തോഷം. നമുക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാൻ പറ്റും തോമസ്? Yeah. Okay. Anybody would like? Good evening. Hi Gautam. So my question is to Gautam. So when you start an agency or when you get a client, the first thing that you do or you ask is, you got a brand guideline or not? Like, do you have a brand book? But you are someone who started or created a brand book for your own agency. What was the rationale behind creating a handbook for an agency where the sole purpose or the sole users might be employees മാത്രമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അത് വെളിയിലുള്ള ആൾക്കാരിലോട്ട് അധികം എത്തുന്നില്ല. But it came out somehow. That's what I'm asking. What was the rationale behind creating a handbook or a manual? To create a brand, to create an agency brand, which would mean something. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പബ്ലിക്കലി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ക്ലയന്റ് അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ they get most clients get a little scared when they read and you say we will not work after 6 PM എന്നൊക്കെ. So and they ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്കോപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് തന്നെ ആദ്യം എഴുതുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലയന്റിന് ഒരു കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴേ സ്കോപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് ഡോക്യുമെന്റിൽ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇസ് അബൌട്ട് വാട്ട് വി വാണ്ട് ഫ്രം യു എന്നാണ്. I can send it to you. It's about 15 things. No, I'm saying it's just a stance you take and you act a certain way, and our power equation between the client and the agency is very lopsided in the client's favor most times. You're almost going and begging half the time, right? Please. അപ്പോൾ ആദ്യമേ you act like with an aura ഒരു ഗമ വെച്ച് അങ്ങനെ when you start they will the hypothesis was that in time they will slowly start treating you like equals. When the client reacted initially when you have clients, they can't do like this is good. അങ്ങനെ reaction initially കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയും. I mean they'll say it publicly. They will say it. In fact, we just signed a big retailer the other day, and she was that client, big fashion retail client, called us and said ഇതിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. But what is ശരിക്കും എങ്ങനെ? ശരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. But then what happened is we worked with them for the last 2 months and there have been plenty of long nights. There have been the occasional weekend. And then she called up the account management and said, ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, but now what is the and so it is a negotiation over a period of time. But I think every agency, we could do a lot of this again because we started from scratch. അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. It's very I would imagine it's very difficult for an existing agency to suddenly change its stripes. But there are small things that slowly that you can do to convince your client that, hey, we want to change these things about how we operate. We want to be seen as equal at it. And that's how I think you can sell better creative ideas. Because ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വേറൊരു സൈഡ് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ good side effect is when we present, we rarely present a second option. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ കാരണമാണ് somehow they don't expect only anymore. So it's a negotiation constantly. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിൽ കിടന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിരട്ട് കിട്ടി ഫയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും കിഡ്നി അസുഖവും പ്രത്യേക ജീവജാലങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ഏജൻസി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരിപ്പം. പക്ഷെ എനിക്ക് ഗൗതമിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ വിരട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ശരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ. പിന്നെ I mean അല്ല, ഈ പ്രോജക്ട് മോഡലിന്റെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഇസ് യു കെൻ എക്സിറ്റ് ഇൻ 2-3 months. It goes both ways. I mean, it's a live-in relationship. I think the biggest thing is if you have a principal, you have to pay the price. Like, what is the price that you're paying for that principal is also a thing, right? So if it's a big client who says no, you got to work every weekend, or you take a call as a business owner whether it's worth it. Or whether, but you get that space to take that call, which is very crucial. When it's a project and all that. But you sign up for a longer period also. Yes. So also thinking, sorry, where somebody else wants to. No, just to add on,
I felt very good about this, like when I read through your philosophy and all that, because in some sense you're flipping the equation. We've always wanted to retain clients, and somehow clients want to retain you, I mean agencies. So that somewhere there is a shift happening. Maybe it won't happen fully, but I think it is a good thing in that thing, because we've always been subservient to the like if you're working on a campaign, രണ്ടു മൂന്ന് പേര് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മരിച്ചു പോയാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, ക്യാമ്പയിൻ ഇറങ്ങണം അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ജനറലി നമ്മുടെ ഒരു അപ്രോച്ച് ടു ലൈഫ് ഒരു അഡ്വർടൈസിങ്ങിൽ. ബട്ട് മേ ബി ഇൻ സം വേ യു ആർ ഓൾസോ സെയിങ് നല്ല ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്ന് നല്ലതായിട്ട് ഹാപ്പി ആയാലേ ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ വേ ഓഫ് കമ്മിങ് അറ്റ് ഇറ്റ്, വിച്ച് ഐ തിങ്ക് ഇസ് എ ഗുഡ് വേ. ഒരു at some level it is beautiful. My question is to Gautam. So you are now in Bangalore now? Yes. Okay, now Bangalore is the southern quarters of advertising, isn't it? So because you are a growing agency and there are a lot of established agencies that they big names. So how do you feel any competition, or how do you manage that? First question. Second, thanks for that. And I'm from print media. Thanks for saying that there is so much gravitas or credibility to that when for that when you back up with the social media campaign. So, but there is an onslaught by digital media, because it's 50% out of 1.1 trillion rupees. 50% is swallowed by digital media, and the print is around 17-18%. So, what are your thoughts that how the print or the traditional media like Coach, print can survive in the peak of good health in the coming years? If you ask any decent agency in India, they will say that the best opportunity for showcasing creativity is actually in print, because 99% of print advertising they're not trying to be extra creative, they're just trying to relay a message. So there are so many opportunities now in print to innovate. So in talented, when a big idea is needed for a brief, the first medium we think mediums from the beginning. And clients are very open to the idea of those mediums being outdoor and print, purely because of the capacity to innovate there is easier than innovating on digital. Digital, lateral, if to sort of see your brand through is very hard. It is much easier. So I really meant what I said. And gravitas ulla medium, you stand out more. Most of our biggest campaigns in the last, we are only 3.5 years old, but our 3 biggest campaigns are all outdoor or print. Digital agents, even for digital first agencies, they are very, very relevant mediums. I think there's a question about the competition. In Bangalore. ഞാൻ ബോംബെയിലായിരുന്നു in Lawn Kenneth and Web Chutney അവിടെ തുടങ്ങി. പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ മൂവ് ചെയ്ത് 2-3 വർഷം I thought we'll build an office there, and for the real advertising we'll go back to Bombay എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത്, ഞാനും എൻ്റെ co-founder ആ സമയത്ത് PG. പക്ഷേ then it became such a hub because the startups in Bangalore are now, they significantly outnumber the Bombay clients. Most of our clients are either Gurgaon or Bangalore. So Bangalore is a thriving hub of creativity. Bangalore, even the big agencies started focusing only in the last few years. So we got a nice head start. I'm a big fan of, especially Ogilvy remains as relevant as they ever was. I think they are the biggest, most well run, and the most wonderful people running Ogilvy in India. And so there's a friendly competition. They see us as little brothers, but there's a friendly camaraderie among all of the India big agencies and us. Nalloru competitive landscape, nalloru landscape are Indian advertising. But with your limited infrastructure, you are able to cope up with that? Some clients ask. First year ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ IKEAയുടെ pitch ഉണ്ടായിരുന്നു. IKEA was launching in Bangalore at that point in time. And they called 15 agencies. Leo Burnett and Talented were the final 2 agencies. And they said, for the last round, we'll come to your office. We didn't have an office. Office illairunnu. ഞങ്ങൾ WeWork-ലായിട്ടൊരു community space-ലായിരുന്നു. പിന്നെ so what we ended up doing, and the office was being constructed at that point in time. So we sent a video of the construction of the office to prove that we are big like that also.
So a lot of clients still think of those, because I can understand that from a client's perspective. What they are looking for is a signal of safety. These are not some random small timers who will just disappear suddenly, and then we have to go through a pitch process again and select an agency. So we've been through our own versions of അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് it was there. But I think our thing was we started acting like a big agency from the very beginning. We benefited a lot from Web Chutney in the final few years. There was a nice reputation around that, and all of that, fortunately for us, all of that like sort of spread on to Talented, in a way. We benefited a lot from that also. So that's, yeah. But how digital media is taking over the traditional media? That is actually not a question we ever think of, to be very honest. No one even imagines it like that anymore internally. A brief is a brief. Clients typically don't come with, this is meant for digital, and it's very rare. So now it feels like the agency has the opportunity to dictate where the spends are a lot more than what was that 5 years ago. പക്ഷേ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലാകുമ്പോൾ വെരി ബിഗ് കമ്പനീസ് ഓർ യുവർ ഡൽഹി ക്ലയൻസ്, ബിഗ് കമ്പനീസ് വിത്ത് ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ബാർബർ ഷോപ്പുകാരൻ ചെയ്യുകയാണ് പരസ്യം. അവന് 1000 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 3 റീൽസ് ഉണ്ടാക്കി കിട്ടുന്ന പയ്യന്മാരുണ്ട്. ഞാൻ അജിത്തിന് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഇമെയിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അയാൾ 100 രൂപയാണ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് മേടിക്കുന്നത്, ഒരു പയ്യൻ. നമുക്ക് മെയിൽ വന്നേക്കാണ് ചെയ്ത് തരട്ടെ എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കും ഇപ്പോ യൂട്യൂബിൽ കയറാനും അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിൽ കയറാനുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളവർ അതിനകത്ത് മതിയെന്നേ വെക്കുള്ളൂ. അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. വലിയ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവര് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തത്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഫഷണലിസം. അങ്ങനെ പോകും. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ that is also the biggest opportunity for Kerala agencies. ഇപ്പോൾ the only thing that matters now is video, really, for distribution ആയിട്ട്. Even the print adന്റെ video ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും പത്രം തുറന്ന് ഇങ്ങനെ look at this innovative print ad. So I think there is a major opportunity for Kerala agencies to focus on short form video content, work with these creators, be the agency that is most collaborative with all of these influencers and creators, because they will give you the distribution that network Meta and Google cannot give you. I think that is a geographical allalo. I mean, so anybody anywhere can really do it. And I think there's a massive opportunity there. Oh, that's wonderful. Just like the name here, the event's name, like father, like son. So I would like to ask sir, like Me? yes sir. Okay. So like a father, so have you ever criticized any of Gautam's work, or like you have asked him like, why are you doing this? Like, because you're from the same industry, the same advertising field, has there been any such event where you felt like, no, he's just not doing right, or you felt like I should handhold him somewhere, something of that sort? ഞാൻ ആകെ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഈ ടാലന്റ് പേരിട്ടത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. പിന്നീട് ലോഗോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് ഉരുകി ഒലിച്ച് താഴോട്ട് പോകുന്നു. ഇവനെന്തോ ഭക്ഷണം പിടിച്ച അല്ലാതെ വേറെ ഞാൻ സറണ്ടർ ചെയ്ത് വിട്ടേക്കാം. എന്റെ ഫീൽഡ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എനിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ എക്സലൻസ് വേണ്ട ഏരിയയിൽ ഞാൻ കമന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഈ സ്മാർട്ടർ ദാൻ മീ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഒരു റീസൺ. Gautam, did you feel somewhere like, okay, my father has come from this experience and I should ask him something, or I should tell him something, like this thing that you did before was not okay, was okay-ish or something? I mean, ask anybody here whether they would dare to. No, the funny thing is we rarely discuss advertising. I don't think. Rarely, actually. And I think that is on purpose. So, I haven't. ഇവിടെ വന്നാൽ 2 ദിവസം കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനിടയില് ഈയുടെ അമ്മയുടെ, അതായത് എന്റെ ഭാര്യയുടെ പണി ഈയുടെ ആഹാരം തീറ്റിട്ട് പിടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കഴിക്കുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ലാജ് ചോദിച്ചു, വരുമോ ചേട്ടാ ചോദിച്ചതിന്റെ റീസൺ അതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട.
Okay, Gautam, I think you are part of many other startups like New Thing or Early Partners. Can you put some words on that? Talented in the first year, we discovered that somehow also a lot of luck and timing, that we were being called for the same kind of briefs and opportunities that Ogilvy, Burnett, McCann, a category of briefs style, which means the pricing was also at that level. But our history was web chutney, digital. Yeah. So there was a lot of those kind of briefs, social media first briefs also coming our way. I felt that it was almost impossible for us both to charge for campaigns like an Ogilvy does and also take small social media retainers in the same brand is very, so that brand would have got diluted if you operated in all price points. So the idea was, if you want to do social, we'll start a separate brand that is very focused on that. So, and why are we also pretending that the same creatives that can write brilliant campaign work like him are also the same creatives who can do social media? It's a wrong assumption. There are people who are growing up on social media right now, creators who are much better at this than all of us who grew up in advertising at that time. So we set up a completely separate company for that. Okay. And that is an entrepreneur-owned company again. So we are not we are a majority shareholder investing in other entrepreneurs to build their own agencies. അങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഏജൻസി തുടങ്ങി. അത് ദ ന്യൂ തിങ് സോഷ്യലാണ്. മൂന്നാമതായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഏർലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ക്ലയൻ്റൊക്കെ നമ്മുടെ തരുമ്പോൾ ഇനി ഭയങ്കര പേടിയാണ്. ബിക്കോസ് ദേ സീ ഒരു urban companyയുടെ വർക്കോ സ്വിഗ്ഗിയുടെ വർക്കോ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ സേ വി ഓൾസോ വാണ്ട് ദാറ്റ്. പക്ഷേ ദോസ് ബ്രാൻഡ്സ് ആർ നോട്ട് ഈവൻ പൊസിഷൻഡ് യെറ്റ്. അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയും വിൽ മേക്ക് യു എ ഫിലിം. They don't want a film, right? So I was very scared of how to operate there. So startups-ന് വേണ്ടി ആയിട്ടൊരു ചെറിയൊരു കൺസൾട്ടിംഗ് ഫേം ആണ് മൂന്നാമത്തെ കമ്പനി. It's called Early. So that model, it's like a network, but they're all founder-owned companies. But they operate it independently within our network. And if Mediamate were to take something from Talented, other than him, what would that be? ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന ടാലന്റിന് ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റുമോ honestly. Just to add on to what you said, I mean, the startup, so there would be companies coming to you that are not positioned. So there's a lot of work that goes before that. Okay. So adadakam avade you work and then arrive at Young companies. ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമൊക്കെ ഇത് ചെയ്യണം. ബ്രാൻഡിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം, ദി എസൻസ് ഓഫ് ദ ബ്രാൻഡ് ഓർ വാട്ട് എവർ, ഒരു പ്രോpositionലൊക്കെ എത്തും അവിടെ. So that's the kind of work that this company does. Client relationships with that company are usually 6 months. Get it to a place where they are ready for handhold the client, because they don't know anything about marketing. They're possibly some IIT guys who just started a company. They don't know what to do, where to spend. They have a lot of money to spend. Yeah. So consult, handhold them. If fractional marketing, fractional CMO get So we were trying to institutionalize fractional CMO. That is the idea. Yeah, I mean, I don't think it's that much of a success yet. Yeah. We're just trying it out. But you're opening up in all those spaces. So when a young client, talented ആയിട്ട് ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ, we just redirect it towards this space. So I guess if anyone doesn't want to ask anything, I think we've covered a whole ground from 1986 to 2025, so in just 1 hour, so less than an hour or about an hour. So thank you very much, Thanks, Gautam. Thanks. Lovely meeting you. Reghu Cheta, first time meeting you, very inspired. Thank you so much.